sengidlulisa ukubonga kwami kubingelela mina ngekhathi endlini bazalwane, kubingelela bomake sinabo, kubingelela bobabe, kubingelela bogogo, kubingelela nabokhulu nalabancane bethu nalabasha. Ngiyababingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Phize ngibingelele bazalwane bethu labasijoyinile nyalo, labantu asijoyina emva kwesikhathi ku Facebook, ku Instagram, ku YouTube, nakuma VN lakhona ethu lapha ku WhatsApp. Nakhona ngiyabingelela ngalokuphelele namhlanje emini egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Cela ngibadlulisa abazalwane ukuthi namhlanje nasuku lapho khona sawubonga uNkulunkulu khona kule viki ephelile sibe ne special prayer sikanye kanye nani bazalwane leli sijoyinabo kuma social media platforms ethu lapho khona besithandaza bandla bazalwane, sikhulekela abazalwane bethu kubabe bethu laba bebangekho kahle. Sithi simpoteleke ngalokuphelele ukuthi uNkulunkulu nisasibambisa sithandaza, uNkulunkulu sendele umusa sebavele baphilile bobabe bethu nangebhala uNkulunkulu uhambe phambili. Namhlanje sitobonga ngoba le viki eliphele besicela, namhlanje sitobonga ukuthi khona nani bongani uNkulunkulu usisebentele kahle kakhulu, bayaphila abazalwane bethu bobabe bethu nangebhala uNkulunkulu. Ngiyacela ke sibonge ngiyathi ukuthi kungenzeka ngokube nawe kunesihlobo sakho libe singakangena mhlawumbe kulolu hlelo lesithandazela, kodwa asiphelelwa ngemandla, siyathubeka siyabathandazela labangekho kahle labaphilile sesiyabonga uNkulunkulu ubaphilisile. Ngenxa yokuthi besithandaza sikanye kanye namanje ngicela sithandaze sikanye kanye sibonge uNkulunkulu wethu lapho khona nanikhathi endlini. Ungiyise wenkosi yethu Jesu, wena uye umkhulu esabeka kufanele khona phakathi, akukho lokwehlula kufanele thula phakathi. Uma uNkulunkulu wethu ukuthi nasevele siyawuphila, kodwa wena uNkulunkulu ube mkhulu, siphile kahle noma ngabe sinde sidzingako, bese siyayicela uthengwe levili lakho uyabe sewuyasipha babe lothandzikako levili eliphelile besithandaza kuleli bandla, sikhulelela bobabe bethu labekathi bangekho kahle, sesiwatholile Nkosi emazantsi namahle kakhulu ukuthi sebavele baphilile, uNkulunkulu belile umusa babe lothandzikako mhlawumbe lokho abadihlumo ababuya khona ku theater sesiyathandaza balethu naphakathi lelo lihlumo babe lengaba khona kuthi vela uNkulunkulu lothandzikako bathole uNkulunkulu wethu bakhava ngespeed nesisetulu ngoba uNkulunkulu ahambe phambili. Lokhu nje babe bangena babe lothandzikako imishini yabodokotela babe lothandzikako babuya uNkulunkulu wethu basaphefumula, kuyasitshela ukuthi bowukhona kuba kulento okwentekako edigabeni njengalana. Kodwa siyabonga babe lothandzikako ukuthi kuleli bandla sithandazile leli hlobo lethu lelikhona ku Facebook, ku Instagram, YouTube, babe lothandzikako bo WhatsApp, babe lothandzikako join hands together, babe lothandzikako sithandazela abazalwane bethu langibhala babe ukwentile lokho. Ngenxa lokho babe sesinakuwe siyathoba siyabonga ukuthi akusiwumsebenzi wetandla lomuntu lo, akusiwumsebenzi wabodokotela nje kuphela, akusiwumsebenzi wabonesi nje kuphela, akusiwumsebenzi walaba abangaza kuphela, kodwa lo umsebenzi wakho umsebenzi wetandla lakho. Ngenxa lokho siyathoba babe sima phambi kwakho siyakhothama sithi umuhlela kulesikhathi lesi ubabe bethu bayaphila babe nalabanye babe ngedela kube sengaphili kahle, siyabathandazela nabo emva kokubonga kubacelela. Mhlawumbe labanye babe abakangeni kule list yamevili eliphelile babe lothandzikako lihlobo tethu kuma digital platforms ethu lesinawo kuleli bandla, siyabathandazela nabo babe ukuthi laba khona babe sicela kuphila baphiliswe nguwe. Siyathandaza nomzala wethu isuku, mhlawumbe khona losemsebenzini uyavulelwa ekhaya, khona losesikoleni uyavulelwa ekhaya, mhlawumbe usemgaqweni lokusikhuluma uyavulelwa ekhaya. Sesiyathandaza babe sithi leso sihlobo sakhe lesigulamo siyacela babulethe kuphila ngoba kuphila sikuthola ngekuwe. Ngenxa lokho siyathoba egama lenkosi yethu Jesu Kristu, ludumo lenkosi babe nemandla yawuhlala ngokwakho kuleli bandla. Siphakamisa wena ngoba nguwe ithemba lethu, asinalo nelithemba babe lelingcwele emhlabeni, nguwe kuphela lolithemba lethu. Sikunikeza ludumo ngoba benenkosi kulomsebenzi ongaka losendelona. Sijabule kakhulu uva Nkosi ukuthi ihlobo lethu seliyaphila. Sijabule kakhulu babe ukuthi sitshetshe wena sesibhedlela lokho babe kuyasela sithi umkhulu wena baba uyesabela. Siyathoba kholwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sidlula ke bazalwane manje sesingena evini lenkosi. Ndwana Nkosi sikhonde kakhulu kahle vele liphele siyajabula njengoba ngafika ukuthi
ngisathethe ukhetho nje nami ngisashunyayelwa ngiyadzinga lapho bese ngiyodliwa kulamalanga vele ngihleli phasi bayashumayela ngifuna nje kuseni ngekufundisa bese ke mina sengithi ngihlala phasi sebashumayela labangcwele bethu namhlanje na sithethe iphiko lalabasha inkosi yezulu isikelele evile liphelile besikhondwa bobabe kuleli viki leli namhlanje na sikhondwa labasha kuleli jambo siyabe sikhondwa iphiko labomama ngiyacela ke bazama ukusho ukuthi namhlanje na siyawukhondwa umunye wabantu abakhulu bandla bomamiye cela ke vele mntana kaNkulunkulu kulesidaza lesisele lezindoda sengisokwela la usukuma ngaso ukubonga ngiyacela ke bazalwane sivele senenjalo silungele mntana kaNkulunkulu eda atosikhonda njengamanje inkosi yezulu isisikele lesisele sidanza asihlabele lezimpane lebandla abese eda mntana kaNkulunkulu mina bese ngihlala phansi nje bese sewuyasikhonda uNkulunkulu asebenzisa yena amen. Moyo Kristu oh Keza ngoba bazalwane lithuba langitholile ukuthi ngemalanga phambili akusenje ukuthi uthole lithuba nje lihlalele but umfundisi ngekungethemba unginiketile le platform angifuni ngebazalwane kuma ngekwejwayela noma ngekukhwephatana but ngifuna kusinyiswa uNkulunkulu amen. Ndawucela bazalwane sitawufunza in the book of Acts. Amen. Sitawufunza in the Apostle chapter 27. Sitawufunza nje amavesi abesihlanu. But singafunzi khona ndawucela bazalwane sihlabele kafishane na number 21. Lenani Zulu. Ngeculo lami sisawuvula ngalesinye isandla sivula lo Acts 27. Amen. Lenani Zulu ngeculo lami ngithethe izono zami uJesu wafe daweni yami izono Ushilo njalo aganamanga ngithemba kuye ngibona sengiyahambe kukhanye gazi lakhe uyangigcina ngasothande ngiphathwa noma
Angiphinze nginibingelele bazalwane. Amen. Ngiyabonga bazalwane ukuhlabelisa ngoba ibufakazi bami kuthi ke uhlala kimi nahlale kuye. Ngoba mina la kuthembisile wathi lapha John 15 wathi if you abide in me and I will abide in you. That is ngiyona area mhlambe ye productivity yethu mangayiba ngalelo lomlelo ngiyona ndzawo la sikhona khona kuba fruitful khona sikhona kunaba ngila sikhona kuphuma. Amen. Ngifisele bazama kuhlala kuye ebusheni bami dize lesokudam diphele noma Jesu azabuye. Amen. Ebazalwane bengithi asivule lapha ku Acts imsebenzi yabapostoli sahluko 27 sawuqala ku verse 21 sawuma verse 25 lo satholile ngeSiswati nalo sasifundzela ngeSingisi asikhonde bazalwane. Emva kwemalanga singakafaki lutho ethunjini Pawula wasukuma wema emkhasini wabo wathi madoda kube nangilalela nangeke Madoda kube nangilalela nangeke nesuka eKrethe ngabe asikangeni kule nhlupheko lengaka namanje ngiyanincenga malini sibinzi kude namunye lotawufa kodwa umkhumbi wona utakufa uphele nya ngobe kulobusuku bakamhla ingilosi yaNkulunkulu lengiwakhe nalengimkhontako ime eceleni kwami yathi ungesabi Pawula ufanele ume embi kwaKhesari uNkulunkulu ukunikile bonke laba lohamba nabo ngakho ke madoda manini sibinzi ngobe ngiyamethemba uNkulunkulu ukuthi kutawuba njengaloku angitshelile. Amen. Siyacumela. Baba ngicela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha livi lakho leli nanamhlanje egameni lika Jesu sondle ngalo in the name of Jesus. Amen. Amen. Ngoba khona into ngasifundela isingisi kafishane bazalwane bese siyaqhubeka. The men did not eat for a long time. Then one day Paul stood up before them and said, "Men, I told you not to live plenty. You should have listened to me. Then you would not have all this trouble and loss. But now I tell you to be happy. None of you will die, but the sheep will be lost. Last night an angel came to me from God, the God I worship and belong to. The angel said, Paul, don't be afraid. You must stand before Caesar. And God has given you this promise. He will save the lives of all those saving you." Amen. Bazalwane, start in the book of Acts chapter 27. Lama verse last time bazalwane singakhe nje bo ngicela kulandzisa kabanti ngale ncwadi lesifundzayo. Incwadi yeNote yabapostoli bazalwane ibhalwa nguLuka. Laba tatisha iBhayibheli bangayihlukanisa ngetehluko letimbili kuthi kule lesehluko sekuqala uzofike ku chapter 12 wayencwadi emsebenzi yabapostoli umuntu lokudamile lapho nguPetro bese kulesigaba sesibili ukuthi kusukela chapter 13 uya 28 kugcame kakhulu Pawula nemsebenzi wakhe asashumela ivangeli. Singaphindele lencwadi yabasebenzi bapostoli siyihlukanisa kathathu ngekwekushunyayela kwelivangeli kuthi le tahluko letisikhombisa tekuqala ikhuluma ngokushunyayela kwelivangeli eJerusalem iphindze iqhubeke lapho lehluko letalandzelako from chapter 8 to chapter 12 ikhuluma ngokushunyayela kwelivangeli eJudea bese from the bese letahluko letiqhubekako from chapter 13 uyofika egcineni nale ncwadi ibese ikhuluma ngokushunyayela kwelivangeli kuwo wonke umhlaba kube TV.
bazalwane nawu lengifuna sikunake lapha kuthi uNkulunkulu bekamthembisile Pawula la sifunza khona ukuthi utawushumayela live kubaJuda alishumayele kwetive lishunyayele umhlaba wonke. La sifunza khona abazalwane kuvela simo laba beba Pawula uboshwe nalenye tiboshwa baya eRoma la ngelumlamhla sithi Italy iRoma lidolobha la khona Pawula uboshwe nalenye tiboshwa baya eRoma ke mangabe baya God is telling Paul ukuthi kutawuvela endleleni but lokho akumshintsha uNkulunkulu ukuthi umbani ngoba kumcoka lokuthi sathi bazana ukuthi uNkulunkulu uthi tena ekucaleni kwelihambo singalithathi naye kutahambe la sifunze khona kuhambe kuvela imimoya netivunguvungu letibakhona la lihambeni but Pawula akakhohlwa ukuthi uNkulunkulu utheni, which is my message to us today. Lengifuna ukuthi kafisha, let us keep the courage noma ngasibhekene nani bazalwane uNkulunkulu usethembile live lakhe alishintshi la kushida ekucaleni uthi in the book of Revelation ngisicalo mina nesiphetho I am the Alpha and the Omega. Athi in the book of Isaiah yena udeclare lesiphetho sibe asekucaleni ngaye amagama uNkulunkulu uyathi ukuthi sitawuphetha kanjani ngala magama uNkulunkulu uyathi sitawuphelelaphi na ubanya lokusengabonakali lokuthi utawendeka noma utawendeka kanjani but kwethu let us keep the courage ngoba uNkulunkulu usethembile. Amen. Namkela siqhubeke lapha uthi lapha kuverse mawufunza lesahluko somisa 27 nawuzama ukusummarize bazalwane ngenxa yesikhathi kuthi Pawula uboshona letinye tibosha nje leting 276 la emkhathini kulo mkhumbi laba kuwo wawuhamba umatiteshi ngengisadibala ngenxa yesikhathi but lokumcoka ukuthi mabalana Pawula kuna letibosha leti eRoma kunemasotsha kunalaba phansi balomkhumbi nalabashayela lomkhumbi. The Bible says Pawula uya njengesiboshwa uyovela embi kwaKhesari uboshelwa impola sosiboshwa nje. Pawula uboshelwa kushumayela livangeli makaboshwa Pawula kushumayela livangeli aboshwa kumele ayovela eRoma ayodipresenta khona kuKhesari kuthi uboshela livangeli lashumayela nje kwento enjani. Lesibona abazalwane la kuverse 16 the Bible says lo mkhumbi lebebahamba ngawo wahliphika. Mawufunza la ngenhlala singefike la sifunza khona lithi lesikebe sabo sasesiphephuleka nje. The Bible says lithi lapha go verse 15 about 17 they lost all control and were helplessly driven along. That kwamulanga nje bekuqala lelo. The Bible says bachitha 14 wemalanga 2 weeks bakulomkhumbi solo ula elwandle lo lwandle solo luvungama ngemandla but uNkulunkulu solo akhona nabo. But God is ministering to Paul kuthi Paul awutshele nabantu naba kuthi their lives will be spared. But Pawula njalo makaveta ukuthi lo mkhumbi utawuhliphika lo abamthatha serious abamlaleli ngenxa yokuthi Pawula uyini na usiboshwa. But khona la sifunza khona verse 21 uvela uthi kube ningilalele bazalwane kube ningilalele ngoba ngishido ngathi lo mkhumbi masingasuka la Crete this ship utawuphihli uphelenya but uthi ke Pawula ke but the angel of the Lord lengimkhonta njalo but the angel of the Lord lengiwakhe utheke imkude nakisitota ubhubha na kube lesikebe singaphihlika sona but thina sitawusinziswa. Amen. Sibona lapha mawulandisa lendzaba lesikebe bazama ngatonke ebukhwepha daba ukuthi basibambe noma basishayele ngalendlela ukuthi sikhona ekumelana nalomoya lobo ukhona. The Bible says all their efforts aphelela eteni.
kulapho ke basasangene ngilapho ke Paula athola khona iplatform yokuthi yebazalwane ake nilalele la uthi uNkulunkulu lewe ngikhuluma naye idolo nje lokho. Take courage manini sibinzi nano kude namunye kini lotawufa. Ngilapha ekutheni bazalwane nathi siyafana nalesimo lebesibhekwe nguPaula naleti boshwa leti. Sisesimeni lapho leti boshwa thathiselwandle nalamasotsha bangathi lokusabatha umhlanganisa ini babhice ini bayihlanganise nani. But the Bible says uNkulunkulu beka khona. Sibhekene nesifo bazalwane se-coronavirus. uNkulunkulu ukhona usubukile lapho thina umhlaba wonke sowudidekile ukuthi maye sidawuthini uNkulunkulu kodwa this day ufuna abantu abatawusonzela kuwe bathi yeNkulunkulu mina ngingewakho. Ufuna uNkulunkulu encourage bafowethu lasebalahle ithemba ukuthi yeNkulunkulu naba labafowethu balahle ithemba. What do I say to them? Uthi Paul lapha verse 22 bafowethu kuthinani nimesibili because lo uNkulunkulu lengingwakhe nalengimkhondako uthi kude namuyela tawubhubha nakube lo mkhumbi lesihamba ngawo ungaphihlike but uNkulunkulu uthi ngeke sinesabhubha. Hallelujah. The Bible says lesimo sasisibi ngalendlela yokuthi mawufunza la ngenhlako lesahluko ukuthi nale babashaya lo mkhumbi bake bazama nekubaleka la mkhumbini babaleke bawushiye ngoba lo moya uyavunga lo mkhumbi ufuna ukuthula ufuna ukuhliphita baba bathe bashintshe emasayini lo mkhumbi ufuna ukuphihlika. The Bible says uthi Paul wasukuma nabo wathi kube bethe lo share lesikebe ngoba uNkulunkulu usithembisile. Ngiyafisa usho bazalwane namhlanje ukuthi mangabe bikho namunye nanyalo losila lolahlekelwa ithembe ngoba uNkulunkulu usithembisile. Unalonye umhlabelele lethi noma sihole lehlanele libi but uyosiphumisela ngaphesheya. I want us bazalwane to take courage namhlanje to have this bold faith yokuthi uNkulunkulu nokuba sihole lehlanele libi ukwanyekana nathi. The Bible says kumahubo 23 uthi Davide noma ngihambe esigodini selithumile kufa usho ukuthi umlahlele khona but he is with me. Therefore bazalwane let us take courage ukuthi though the ship may be wrecked noma lo mkhumbi lesihamba ngawo ungahliphika but uthi Paula idolo nje lokhu benga uNkulunkulu ngengilozi yakhe lengingwakhe lengimkhonta njalo ufike wakhuluma nami wathi ngeke sibhubhele la elwandle ngeke siphelele la. This is not the end of me. Hallelujah. Ngicela sinake naku la verse 22. Ngicela lophethe ngeswathi asifunzele futhi. Namanje ngiyanincenga. Amen. Namanje ngiyanincenga malini sibinzi kude namunye lotawufa kodwa umkhumbi wona utawukufa uphele nya. Verse 23. Ngobe kulebusuku balamuhla ingelosi yaNkulunkulu lengiwakhe nalengikhontako ime eceleni kwami. Amen. Love verse 23, what's in for last night an angel of the Lord, whom I belong and whom I worship, came to me and said, don't be afraid, Paul. As last night, Paula for about last night. Lapho abantu bathitekile Paula irevelation lakhamba nayo la uNkulunkulu ithi benginaye nje idolo lo. Bazalwane if sifuna ukuthubekele phambili sifuna ku-overcome atimbe empilweni asiyo ukuhamba emandla idolo. The Bible says labo labathemba simakathe bathola emandla lamasha njalo. Though the youth may fall insizwa dingathina but the Bible says labathembele kusimakathe bathola emandla bakhuphuke njengelikhozi. Uthi Paula idolo nje lo. Kungangaki mhlambe la singakhomba khona sithi bekuna uNkulunkulu idolo. When was the last time you had a visitation from God? When was the last time ufika ifellowship naNkulunkulu uthokona kubhekana nesimo uthi wena simo ngeyokhona engengama because bekuna uNkulunkulu idolo nje lo. Akusiwo baPaula lesivunguvungu lesikhona la nje akasibone but lo umnikeza le courage noma lesibindi sokuthi akhuluma le emotion letiye ukuthi idolo nje lokho uNkulunkulu ufike lo tomcinisa.
bazalwane therefore kumele sisale sikhwesha lapha ekutheni sihamba ngamandla lesaweba mhlawumbe nga-Good Friday, sihamba ngamandla lesaweba ngalesibili emthandazweni. Kufuneka bazalwane this day and age labantu awuthi bengikhuluma naye idolo nje lokhu. Therefore I will face the storm. Therefore I will be brave enough to carry on. uNkulunkulu ungethembisile bengikhuluma naye idolo lo budlelwane kaNkulunkulu la khombisayo la kulethi bosha la bosha nato kulamasota nalaba phethe lesikepho. Usho ukuthi lo uNkulunkulu ngimkhonta njalo nje futhi lengiwakhe akaqambe ma futhi le nkulumo la ikhuluma nje ayisilo libhadlela. The Bible says, musha njalo ekseni. God usinikeza wathi Jesu makafunza abafunzi bakhe, give us this daily bread. Ngala emagama lo musa wekumthemba, wemusa weprovision, lo musa wekusethwala ukhona njalo. Wethu ukuthi siphumane naye ngemthandazo kuze sitokhona masibhekana nesimo sithi wena simo awunamandla etukwami ngoba lo uNkulunkulu bengikhuluma naye nje. Akukameli bazalwane Timothy tisikhanze singathandazi, akameli Timothy tisikhanze singekho ready. Kumele Timothy siconfronta sithi wena simo bengikhuluma naye idolo lo wethembisile ukuthi mina I am above and not below. Bengikhuluma naye lo wethembisile ukuthi nginemandla nginekwenta konke ngaKristu lo ngigcinisayo. Bengikhuluma naye idolo lo lothi yena ngeke angishiye, ngeke futhi angiyekelele. Wena simo awunamandla etukwami, bengikhuluma naye nalona lothi mina yena ungemandla ami anginikwe saba lutho. Bengikhuluma naye nalokuthi nalokutshela ukuthi emandla mina lengiphiwa makhulu alona longakimi lona loseveni. Sithi ngamandla bazalwane ekutshela the situations we face ukuthi behold, I was talking to God just last night. I was talking to God just this morning. I was talking to God. I'm all prayed up. I'm all powered up. Come what may, I'm ready to face the situation. Come what may, I'm ready to rely on what God has promised me. Hallelujah. The Bible says, before starting last one, the Bible says, lethemba lalethi bosha mangabe lokumkhumba lokhu ushaya la magagasi nalomoya la elwandle. The Bible says their hope of being saved was gradually being abandoned. Usho ukuthi lethemba njalo makuphela lo 40 days, the Bible says kwaba mnyama bangakhona ukubona ngisho tinganyethi noma lilanga noma inyeti lebe bakusebenzisa phela ukhomba ukuthi babhekephi. Kwaphela amalanga lethemba labo laphela ukuthi hawu naku sitawuphelele esigangeni. But Paul uthi tinsizwa bafowethu tinani ngoba lo uNkulunkulu lengimthembako, ngoba lo uNkulunkulu lengimkholwako bekunaye nje. Uthi kude namunye lotawubhubha sikembe sona sitawuhliphika but thina sitawusenza. Let us have the bold courage bazalwane ukuthi uNkulunkulu usethembisile ukuthi noma ngasabe ethunzile kufa utawuba nathi. Uma ufunza the book of Isaiah chapter 43 uthi wena Israel ngikuhlengile ungewami noma ngawuhambe emantini noma uhambe emagagasini emagagasi ngeke zakukhukhule noma ngawuhambe emlilweni the fire will not consume you, ngeke uhashuke ngoba mina ungewami ubitshwe igama lakho ngimi. Therefore I know you, O Israel. Kanjalo bazalwane nathi kumele simethembe. Paul uveti attitude yemzalwane njalo ukuthi asethembe uNkulunkulu noma ngasibhekana nani. Lo mnyanga tiputa ukuthi kodwa Jesu usivusela ngosona leso akenti ngani ummangaliso ukuthi asithulise lesivunguvungu njengoba abafunzi bakhe wendela uNkulunkulu ukuthi lamandla akhe abonakale lasivunguvungwini kanti unemandla futhi ukuzivimba lesivunguvungu ukuthi singabe khona wasekuqaleni nje. Over surprisingly every very difficult situations which God has allowed us to teach us something.
tonke letimo lesingasi tingetulu kwamandla ethu lasibona ngathi sekuthi indlela iphuma uNkulunkulu khona lasuka afuna usifundisa kona. Kwethu akusikwe complain ngoba siyathi ukuthi kune lesson la kule trial noma kule kulobuhlungu lesendlulwa uNkulunkulu uzama khona amandla akhe lafuna kwakhombisa ngathi. Amen. Why do we encounter personal shipwrecks? Unkulunkulu is sovereign over everything and has taken place. He has been present and watching. Unkulunkulu uyasibuka, uyasathi futhi. Unkulunkulu khona afuna usifundisa mawufundza incwadi yemsebenzi yabapostoli kukhona lapho boPawula naSila bake bashaywa bafaka ejele. Unkulunkulu bekangena imangaliso boPawula naSila bangashayo, bekangaveta licebo uNkulunkulu boPawula naSila bathola indlela ekubaleka, bekangaveta licebo uNkulunkulu kuthi lobuhlungu labakuva bungavele, but uNkulunkulu was trying to teach us something nalapho. Kuyenteka abazalwane badle bavelele dimo letibuhlungu, kuyenteka abazalwane babhekane netimo, babhekane nemagagasi empilweni, but akusho ukuthi uNkulunkulu gocetandla kuthi esimo uNkulunkulu esimhambeke emuva. Why do we encounter personal shipwrecks? Uthi lo mbhali, God is trying to teach us something. Kukhona uNkulunkulu emandla akhe lafuna abonakaliswe la. Ngase ngakhumbula indzaba yokufaka kwaLazaro. Bazalwane masitawukhumbula kahle, Jesu bayambikela ukuthi Jesu umngane wakho Lazaro uyagula. Jesu yahlala abafundi bakhe akayikumhlola Lazaro. Uthela abafundi bakhe ukuthi kumele kubone ngale simo saLazaro lesi kumele kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu. Uyashona Lazaro kuphela 4 days. uNkulunkulu Jesu ngikhatha vela uthi Jesu ke, this is for ukuthi kubonakala amandla kaNkulunkulu. Kusho ukuthini ke lokho? Ngala emagama bazalwa kube Jesu wayohlola Lazaro asagula. Bebantu bebangeke bakholwe because bathi wow Lazaro uyagula nje uphethe umkhuhlane utawusiza. But uNkulunkulu sometimes pushes us over the edge ukuze kubonakale amandla akhe. uNkulunkulu usiphushela legcine lapho sesithi sekude lo masisida nasikebe zethu siyahlephuka uNkulunkulu naku sengiphelelwa ngemandla ungenelela lapho kuNkulunkulu athi nimbeke kuphi. The Bible says lithi masakathandaza lapha ethunela ebiwe ethuna Lazaro uthandaza umthandazo uyamangasana Jesu uthandaza umthandazo uthi Baba ngiyabonga ukuthi uyangiva futhi wena uhlale ungiva. Awu Jesu kufiwe uthini manje? Uthi Jesu ngibonga ukuthi uyangiva uhlale ungiva futhi ngiyakwazi ukuthi le ntakuthela utakwenda ngoba wendela ukuthi kusale khona bonke nabantu labethela sifene bakawuthi Jesu ungana Jesu ushonile, but I am doing this on account of them so that they believe ukuthi nguwe uNkulunkulu ongithumele. Kube Jesu bazana wafika Lazaro asagula bekutawusidakala laba lebebathohlola Lazaro ngalelo langa noma ngaleso sikhathi Jesu afikile, but Jesu ufika Lazaro soshonile. There is a multitude of witnesses labatobona emandla kaNkulunkulu. Ufika when all hope is lost uzothi manje kube Jesu usheshe wafika sekuphele 4 days ngathi ulate, but I want to encourage us this day ukuthi uNkulunkulu akekho late. His timing is perfect. Wendela uze kubonakaliswe emandla akhe kule situation lesibhekana nayo. Look kumele sikwendeke bazalwa ukuthi uNkulunkulu asavele lamandla. Let us be patient. Let us be patient to wait in the midst of all buhlungu lesendlula kubo. Uthi ubhala eBhayibheli masesivivinyekile kwesikhashana, but they await a crown of glory ngalengeshe. They await bazalwane i-glorification lapho ekutheni ngalokho sokubeketele, ngalokho you have waited on God's promises. Awukamjabi uNkulunkulu bese yasisindisa. Uva uNkulunkulu Jesu uyawenda ke lokho ukukhombisa kubafundi bakhe. Ngisayilandzisa indzaba kakhulu in the book of Mark. Jesu utshela abafundi bakhe ukuthi asiwelele ngaphesheya eCapernaum ungena esikebheni uyalala. Emkhathini nelohambo lwandle
ludlanga ngemandla Jesu ulele but leli vila likhuluma ekuqaleni lithi bafundzi asiwelele ngaphesheya alishintshi lento levela lamkhathisini lokusho ukuthi ke bazalwane nakuba we may face certain circumstances, let us not forget the truths let us not forget let us take courage. None of us are going to die, none of us are going to perish because He will silence the storm. I know the master of the rain. He caused the sun to shine again. But he is the master of the rain. Ours is just to wait on him. Lomnya philosopher what is then therefore patience impatience is not just the ability to wait. We're waiting on God, but it is not just the ability to wait, but it is also the attitude while we are waiting. Patience is not just merely the ability to wait, but also the mindset and the attitude while we wait. Paula ufuna uchuna laba uwafaka egiyeni ukuthi asimake right mindset bafowethu no uba sifuna ukukhithekela kule sidingo saseRoma sifunanya khona but ngesifike mabule ndonto sesivele ekhathatheka. Therefore let us align our minds to say God, while we wait, let us take courage ngoba uNkulunkulu le mkhondayo uthe kude mina mwelo tawuvuka. Our waiting bazalwane akamele determine noma itshele dime ukuthi kumele sisale sikhohlwa lasitshela kona uNkulunkulu. Ngiyayondeke le Timothy tiphusha umzalwane khoneni athi lo muntu afikele nomcabango lo afikele umkaJob athi usabambeleleleni kulo uNkulunkulu wakho. Fuka lo uNkulunkulu wakho ufe manje kubekanye. Ufela ini? But bazalwane, when we are in the right mindset with God, makati nje Paul, let us keep courage. Siyakhona thina nokungasibhekene netimo lematima. Sithi let us take courage and have faith. Sikhulumise kwaJob sithi I know my Redeemer liveth. Job ukhuluma amagama athi ngiyamathi umhlengi wami uyaphila. Akusho ukuthi sowubona mhlawumbe uyaphona yini. But Job, in mindset, he is waiting. His attitude while asemele intervention yaNkulunkulu ithi ngiyamathi umhlengi wami akatele akalali uzomhlangeka asidele uhlale nathi kuze kube phakathi. That is the same attitude uNkulunkulu ayifunako kithi sisamele. That is the same attitude ekumele sibe nayo. Sithi sisahleli sigathe intervention yaNkulunkulu. Sisathi sihleli mhlambe sigathe i-vaccine. God is saying, they have courage before it. Don't lose faith. God is still in control. Nokuba meva swanyathela ngoba sihambe yakhe indlela. Let us take courage ngoba yena utawaphothisa lamanxeba ethu. Nokuba sihambe ethundini lekufa lethi noma umhlabelelo ncilo levangeli athi lapha 130 noma inkungu yolomhlaba isitha buso bakhe. But let us take courage ngoba yena ulithando njalo. Yet though he may prune us, he has also our best interest at heart. Uyasithatha uNkulunkulu futhi indlela asebenza ngayo uNkulunkulu akusiyo mhlambe le ndlela esigathe ukuthi angenelele ngayo. Lo mnyaka kade awugatha ukuthi uNkulunkulu utawuthi Paula ukuthi ndawuthulisa lesivunguvungu ndawufika kahle eRoma noma lani yakhona ndawufika kahle. But the Bible says uNkulunkulu fika Paula uthi Paula kutosenza nina kodwa le moto noma lo mkhumbi lenihamba ngawo utophihle kuphela nya.
So what bittersweet news? What uNkulunkulu is saying, you will crash but you will live. To the carnal mind, lokho akuyendindoda ukuthi uNkulunkulu usho njalo ukuthi sitawuhliphika skateboard wathi sitawuphila sibe samkhathi sinelwandle. But it takes a mind that you know good right frequency with God. Let align with the mindset of God. Because uNkulunkulu makathe mawuthe wena ngeke ungishiye ngeke ungiyekelele akunenzaba ukuthi ngihamba ngani uthi noma imhlabelelo uyongithwala nemthwalo yami lapho nendlela seyinyukela kakhulu khona akusho ukuthi uNkulunkulu uthi asiyekelele uthi asethwala athwale nalemthwalo yethu. Kungenteka asasethwala nako konke lesihamba lani emaceleni but uthe impilo yethu uyiphathise esandleni entendeni isandla sakhe futhi siyinhlavu yeliso lakhe ngeke ashiye ngeke asidele. Those who teach that it is not God's will for us to face troubles in hardships are mistaken. Akusho bazalwane ukuthi we are not exempt from trials and tribulations. In fact, lo siyakholwa lo ukholwa kwethu kuqiniswa ngento letilingo. Uthi lo nimhlabelelo kuthi thunywa de umsonzetha kuwe. Ukholwa does not give us immunity, no one does not give us an exemption. Kuthi buhlungu ebusazivelela but kulobuhlungu lobo uNkulunkulu kukhona emandla akhe lafuna kwavela kukhona ubuqhawe bakhe lafuna ukuveta kukhona lelikhawu lafuna ukulivusa lakhathi kuwe kulobuhlungu lovela kuwe. Makathi take courage. Utshela Elijah adingela Jezebel ngalina ukuthi take courage dlala udle for your journey is long. Take courage, udle for your journey is long. Unkulunkulu is birthing something out of you. Unkulunkulu is creating a warrior out of you. Asingakhali ke ngawo mangabe uyasiphuna, asingakhali kakhulu mangabe uyasithela ngoba ufuna sibe kula magala lathela kakhulu. To the carnal mind, lokho akwethu imtondo ukuthi kanjani akavela ngento akamphumelelisa amaNkulunkulu angabangidlusa ngale. The Bible says nebantu bakaIsrael the Bible says beyikhona indlela leyeKhanani leyijubela but they had to go ngalelenze ngoba uNkulunkulu khona lafuna kubahluta khona uNkulunkulu emandla akhe lebantu ufike eKhanani bangawathi kube baphuma lendlela ejubelayo. Labafika eKhanani bafika naNkulunkulu lasebamadiwe ukuthi uNkulunkulu wethu uyakwathi ikhiphe emanti ehlane uyakwathi ukusincobela iphi uyakwathi uNkulunkulu kwente emanti lababa kabe mnanzi kube sathatha 11 days would have never known that. uNkulunkulu usikhipha usihambisa ngendlela ejubelayo ngemabomu. uNkulunkulu usihambisa elwandle olunetivunguvungu ngemabomu. uNkulunkulu uphihlita umkhumbi ngemabomu kuze kubonakale lamandla akhe lasimele. We are not exempt from trials and tribulations, but ema trials and tribulations bazalwane sithi atobonakalisa lamandla kaNkulunkulu. God works through all circumstances of life to achieve His purposes. uNkulunkulu little Bible baseromo konke kusebentela kubempilo kuhle kulaba mthandayo uNkulunkulu laba bito nanelicebo lakhe mangabe uthi Paul uNkulunkulu lekingwakhe naleke imkhontayo hawu Paul uboshiwe nje bekakuphi uNkulunkulu kwakhe but Paul uyathuka ukuthi lelengwakhe nokuba ngiboshiwe but the angel of the Lord ifikela kimi ngiboshiwe kulamkhunjini yamcinisa yathi ngeke niphele la. uNkulunkulu awukhona ukutotoka intimo lesibhekana nazo akagoqi intandla akasho ukuthi siyalayeka but God is teaching us something in the situations we go through. We need of the hour. The need of the hour is not for smart people, superheroes, but godly men and women who will tell the lost world, believe God. Ngitsikela into lesiyidzinga kulesikhathi samanje asidzingi
live le nhlakanipho yomuntu noma mhlambe emandla lathitela kulesikhathi latokhombisa abantu ukuthi kubhekwe phi nyalo. But sidinga abantu abatawugcugcutela abantu lasebangenelwe manje emadolweni bathi kholwana uNkulunkulu ukhona nayo into ikhona but kukhona lebeka khona into ingefiki. Sibhekene le situation njengoba yayibhekene Paulo there was not a need for not awubamba lo mkhumbu ukuthi ungahliphi, but there was need of a word of hope, because out of the shipwreck, after ukuhliphika noma namaplango alo mkhumbi kumele kuphume makhawe athi siyamathi thina uNkulunkulu. He has carried us through fire and high waters, therefore we shall serve him. He has been tried and tested by death. If you want to evangelize to imphefumulo lengekho la noma imphefumulo leseveni asithi the word of hope lethi qinani bafowethu lo uNkulunkulu ngemkhontayo usekhona futhi ukhulume nawe idolo nje lokho. This is not the end of us. This is not the end of the church. But uthi uNkulunkulu Paula, take courage. Ngoba utawufika la bekujele khona ekuqaleni kuthi utawuya khona. Live like aliguqulwa kulesimo, but uNkulunkulu ufuna ukusiqinisa nakulesimo lesibhekana naso. Mhlambe akusi COVID kuphela, mhlambe demidlelwane emindenini, ngaba imali, ngaba yini noma ngayini lefuna kutesta ukuthi uNkulunkulu akukhona yini, but uthi uNkulunkulu ukhona. Cina speed. Some conclude. Paula ukhuluma nabafundi nje unemidlelwane noNkulunkulu. Kuze sitokhona ukuthi lesibinzi lengikhuluma ngaso ukuthi uNkulunkulu ngeke ashiyekelele. Usithatha lapha ekutheni benayo idolo lokho. Emandla bazalwane ekufisana intima asidinga ilibadlela lemandla. But we need daily dependence on God. We need an intimate relationship. Sidinga kuba nalo uNkulunkulu njalo. Sikhuluma naye mthandazweni ekuseni masivuka, ekuseni asimgcini ngesondo kuphela. Timothy dasivukela ngesithathu. Kuze losithathu makafika sithi bengikhuluma naye nje namhla ekuseni. Asakhombi kashana kuze nalokukhomba tukudala ngiko lokwena Paulo bazalwane Paulo bekasiboshwa. Kunabonjinela abalokukhumbila kunemasotsha lagathele tibosho ngekwe social setting kude lokuphilako lobengathashwa esiboshweni. But alokuthi uNkulunkulu umqinise lapho bonke labantu lokwathi kwabo sebohlulekile khona. Uthi take courage. uNkulunkulu usebenza leso simo to elevate him. Uthi uNkulunkulu, because you have fellowship, constant fellowship with me, here is a word of courage. Hambe uyoqinisa abafowenu. The situations we face should not blind us of God's promise. Mana bazalwane mavese sinebe singawakhotha la. Sinemandla ekwenta konke ngaKristu losiqinisako. Ephesians 4:19, He will fulfill all tonke tidzingo tethu according to His riches in glory. Onke lamavese ukuthi uma uNkulunkulu abengakithi ngibani longamelana nathi, uNkulunkulu akashintshwa dimo ukuthi lamavese lawo kuthiwa alisasebenzi ngeleli namhlanje ngoba sekubuhlungu kanje, noma alisasebenzi namhlanje ngoba sekushoniwe. But uNkulunkulu uqhubeka abe uNkulunkulu. Ngoba in the midst of the situation, uNkulunkulu useseNkulunkulu and utasikhiphela ngaphesheya yabazalwane. For us is to have constant fellowship. For us is to have constant communion. Naye lo budlelwane bethu naNkulunkulu bube kulokuhlala kuvuselekile. Umhlabeni lapha number 73 uthi sivuthe njalo emoyeni. Ngakho noma kuthiwa kunenhlasane, but today sifuna kuthandaza ukuthi yeNkulunkulu noma nangasopholile noma ngabe sekulothe mina, but namhla ngiyeda kuwe hlumelele semandla njengelikhozi. To
To face the demon lesibhekana nazo, we need to be in constant communication noNkulunkulu. Sitokhona umuva masekathi cina my son, na live lekukhuthatha ngalo this morning. Na live la kuleli viki. Lo siqeda June siqala July, ngithini mina uNkulunkulu kuwe. Kuze mathi lo sesingahambi ngale ndlela besihlele ngayo, sathi uNkulunkulu bekangithembisile ukuthi nalona ngomnyaka wami. How wouldn't that work? Yes, but God had promised me. God has assured me. Nale nyanga lena uNkulunkulu utangiphumelelisa. Nale nyanga lena uNkulunkulu utangithwala angilondoloze. I-reality noma le ntondo ethi enyameni yayo ayikhona ukuconza lokho ngoba ithi mayibuka la ithi kude mosilutho la. But uNkulunkulu ufuna abantu lathi indlebe tabo nenhlitiyo tabo takamoya tilambelele ithi yeNkulunkulu yebo sisesigangeni yebo sisehlane yebo siselwandle lolunemandla lafuna ukuculisa sikepe lafuna ukuphihla sikepe but wena sengilalele wena. Asilome emhlabeni thula manje wenhliziyo sengifuna ukulalela limile etuwatonke letimo lesibhekana nazo. Our past experiences and past victories give us the confidence that we can sail through. Nkulunkulu letimvo lasentele tona itolo noma lama victories ayitolo noma accomplishments letibusiso uNkulunkulu lasivedele tona ngayitolo tiyakhona bazalwana usinikete manje sokuthi I can face tomorrow because he lives. Kwenta kanjalo David ubonakala njengemfanelo lokuncane uthi David uthembele lengaba ufika kuDavid akafika uthi David ngiphethe namanje la 5 ngakushanga linyuwe phansi but uthi David Goliath dlalela la mina naNkulunkulu sisuka lapha ekutheni ke mina ngangiluse team tababa kwafika libheke ngalithatha umlomo nganatadla tami kwafika libhubesi lifuna kudla team tababa ngakhiphi imvu emlonyeni libhubesi ngakho ke wena bongesilutho because lo Nkulunkulu that I know and whom I worship has been with me itolo. He will not bring me this far to leave me. No, letibusiso noma nguletilo lasentele tona ngayitolo tisinikete amandla ukuthi sithi namasimo sithi asilahle lithemba but sisimkhona uNkulunkulu makathi cinani limesibili mabuthwa Kristu cinani limesibili because the God of yesterday is still the same God today. Namhlabeni lapha number 5 maciloko lothi unguye namhlanje lo Jehova wasenvulo lo ukwakha lokukhola kwethu ukuthi lo Nkulunkulu ayitolo sesemwe akashintshwa kulesimo. Therefore makabukhonile kwentela labanye makabukhonile kubawetha labanye nathi utasewetha mabakazange ehluleke itolo mabakazange ehluleke ikhathi intandvulo nanamhla sola behluleke. Be brave, take courage. Usho njalo Paul. The God whom I serve and whom I belong to appeared to me last night. Bazalwane, sesitothandaza nokuthatha every one of us lokhona la ngamunye nangamunye asisonzeleni uNkulunkulu unemave kusikhuthatha noma ngasibhekene nalo. Sathana unemkhuba lomuwe ukuthi masive lamandla masasiphelela bese uzivilaphisa nekusonzela kulo Nkulunkulu lothi asisonzele kuye masasiphelele ngemandla. But this day ngifuna ukuthi uNkulunkulu sesisonzela kuwe nemadvulo lakucegamo sisonzela kuwe nelithemba selifiphala sisonzela kuwe nesimo lesisolo sisibuka ngathi asishintshi but uNkulunkulu uthe wena evini lakho masisonzela kuwe uthi in the book of Hebrews he is ready to receive us at the point of our need. Hallelujah. Uthi sinempriest lovelana nathi lo sibonako lesimo lokubonako lobuhlungu lokubonako lestress nale BP le banglet kwenet letlambi wethu but uthi uNkulunkulu let us take courage for we will not die but live. Amen. Kubalekile bazalwana ukuthi sibe nemidlalo naNkulunkulu
ngeke Steve ejonge letimnanzi ngoba emaphimbo emagagazi atawuvala indlebe sigcine singakakuboni noma sigcine sikukhohliwe uNkulunkulu asithembise bona. Ngathi singahlala njalo budlelwane besunaNkulunkulu bushaphu bukhaliphile. uNkulunkulu makafuna ukukunikeza livile ukukhuthaza angakuthola umzalwane wathi awutholakali. Stressed, but you are not running to the God who can change, who can take you out of your distress. Let us run to Him, for He knows what you need. And He says in the book of Hebrews, Amen. Kanye nawe Nkosi amiga, yena Nkosi yamima, mangihambi mihlayo nkela, kanye nawe Nkosi, kanye nawe Nkosi yamiga, kanye nawe Nkosi mangihambi mihlayo nkela, kanye nawe